लाइव आ गया सर। Yes, Chairul, you are audible. Shamal sir, good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. It's কি হবো? Sir, with your permission, should we start? কি হবো? Yes, yes, no problem. মোট অনেক থোৱা না কি আছে এটা অন থাকিলে এখন অন অফ কৰি থব। Mushida, can we start? Yeah, you can start. Sir, thank you. Mushida. মই কাকোনে দেখো যে I will have to start one. Everyone. I warmly welcome to all our respected speakers, guests, and participants to today's webinar on child marriage in Assam, challenges and solutions, organized by Assam State Commission for Protection of Child Rights in collaboration with Independent Thought. We have been working in 17 districts of Assam since 2024 in partnership with UNICEF and is providing technical support to women and child development, government of Assam in prevention of child marriage. Now I'd like to introduce our guest, respected Dr. Shemal Prasad Saikia, retired IPS and chairperson of Assam State Commission for Protection of Child Rights and founder of Independent Thought, Dr. Bikram Srivastava, and child protection officer from UNICEF, Evangeline D. Manohar, and all other district officials and all CSO partner and other participants. আজি আমি জানো যে বাল্য বিবাহ এতিয়াও অসমৰ এটা গম্ভীৰ চিন্তাৰ বিষয়। চৰকাৰে বাল্য বিবাহ মুক্ত ভাৰত অভিযান আৰু নিযুত মইনা ধৰণৰ বিভিন্ন উদ্যোগ লৈ ইতিমধ্যে বহু ধৰণৰ ধনাত্মক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তথাপিও বিশেষকৈ গ্ৰামীণ আৰু পিছপৰা অঞ্চলত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছোৱালীৰ জীৱনত এতিয়াও সমস্যাৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে। আজিৰ এই সমালোচনাত আমাৰ সহযোগত যিমান আমি কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ হনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে আমাৰ কাৰণে যোনটো ভিছন আছিলে বাল্য বিবাহ মুক্ত অসম 2026, আজিৰ এই আলোচনা আমাৰ সহযোগিতাৰ মাধ্যমত অভিজ্ঞতা, ভাল প্ৰচলন আৰু সমাধান বিচৰাৰ এক সুযোগ। আমাৰ আজিৰ লক্ষ্য হৈছে চৰকাৰ, CSO আৰু শিশু অধিকাৰ সংস্থাসমূহৰ মাজত একগৰাকীভাৱে কাম কৰি অসমক সত্যই বাল্য বিবাহযুক্ত অসম গঢ়ি তোলো আৰু আশা কৰো যে আজি আমাৰ ৱেবিনাৰৰ জৰিয়তে আমি কিছু সমাধান ওলাব পাৰি। Now I like to invite Dr. Bikram Srivastava, our founder of Independent Thought, to hand over him. Thank you so much, Mushida. And first and foremost, let me thank Dr. Shamal Prasad Saikia, sir, for his such a supportive involvement in the whole process. And when I met Shamal sir, and when we discussed that we were planning to do a series of webinars on the issue of child marriage, which is so near and close to Honorable CM sir's agenda. And he not only readily agreed that we will do a series of webinar in the coming months on the issue of child marriage and its related issues. So be it adolescent health, be it issues related to the socio-cultural dimensions, and what all we can do towards prevention and protection of adolescent girls. But he also shared that because he anchors the thematic issue of child marriage in the commission, he will be
he has supported and said he will be very much part of the whole process. So, sir, let me thank you again, sir, for your wonderful encouragement and support. And before and without wasting much time, I'll request you, sir, if you can give a introductory speech and just bless us towards the a good webinar. Over to you, sir. Good morning, everyone. Dr. Bikram Srivastava, what I should say, you are the chief convener, probably. You are the chief convener of this webinar today. Other distinguished guests present here with us. We all are aware of the topic of today's discussion. And I'll speak in a brief about Assam's fight against child marriage. You know, we all know that. Should I speak in English or Assamese? Sir, as you wish. I think Assamese will be better because of that we are targeting more people in Assam. So Assamese will be better, but you can keep bringing English, sir, as you wish, sir. Okay. So, child marriage is a social menace. It is alarming. It was alarming in earlier occasions in the last few years, what we have observed. However, with the initiative of the Honorable Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma sir, who has taken keen interest to abolish child marriage from the state, we could achieve a remarkable result in respect of child marriage in Assam. তেখেতে যেতিয়াৰ পৰা চাৰ্জ ল'লে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দিশত উন্নতিৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যিখিনি পদক্ষেপ হাতত লৈছে, তাৰ ভিতৰত শিশুৰ ক্ষেত্ৰত child marriage এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হিচাপে বা মিনেছ হিচাপে তেখেতে লৈ অসমৰ পৰা কেনেকৈ চাইল্ড মেৰেজ এবলিজ কৰিব পাৰি, আমাৰ গাঁৱলৈকে, অকল চহৰতে নহয়, গাঁৱৰ বিভিন্ন কমিউনিটিৰ মাজত, বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত, কমিউনিটিৰ মাজত যেনেকৈ চাইল্ড মেৰেজ ইয়াৰ পৰা অসমৰ সমাজৰ পৰা উঠাব পাৰি, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু কিছু তেখেতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিছিলে ৰিলেটেড অফিচাৰ্ছসকলক, অথৰিটিক, গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিটোক, মেচিনেৰীটোক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে। Accordingly, as a part of the government of Assam and being the chairperson of Assam State Commission for Protection of Child Rights, I got that opportunity to work on this issue. There were several issues in respect of atrocities against children, but I have taken initiative because I have taken the responsibility of abolishing child marriage, being the head of the commission. So child marriage is looked after by me in the entire state for and on behalf of the commission. আজি তাৰ ফলস্বৰূপে আমি বিভিন্ন জেগাত, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত, বিভিন্ন জিলাত আমি মিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিলোঁ, এৱাৰনেছ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিলোঁ। আচলতে চাইল্ড মেৰেজৰ লগতে আমি শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি শিশুৰ শিক্ষা আৰু steps against bonded labor আৰু অন্যান্য যিখিনি কম্পনেণ্ট আমাৰ আছে, চাইল্ড হেল্থ, চাইল্ড নিউট্ৰিশ্যন, আমাৰ ৰেচপেক্টিভ আমাৰ যিখিনি আমাৰ কম্পনেণ্ট আছে, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মেম্বাৰসকলক আমাৰ আলোচনা মৰ্মে আমি ৱৰ্ক প্লেন বনাই লৈছোঁ,
চাইল্ড মেৰেজ মই নিজে চাওঁ, চাইল্ড হেল্থ এণ্ড চাইল্ড নিউট্ৰিশ্যন আমাৰ ৰেছপেক্টেড মেম্বাৰ মিছেছ ৰীলাঞ্জনা তালুকদাৰ তেখেতে চায়। তেনেকৈ চাইল্ড এডুকেশ্যন শ্ৰী ফণীন্দ্ৰ বুজৰ বৰুৱা তেখেত আমাৰ ৰেছপেক্টেড মেম্বাৰ, এণ্ড চাইল্ড লেবাৰ শ্ৰী অজয় কুমাৰ দত্ত তেখেতে চায়। আৰু তেনেকৈ চাইল্ড ট্ৰাফিকিং শ্ৰীমতী জানকী খাউন তেখেতে চায়। পক্সো এক্টৰ ৰিলেটেড যিখিনি কেছ হয় শ্ৰীমতী মৌচুমী ব্ৰহ্ম তেখেতে চায়। আৰু জুভেনাইল জাষ্টিছ কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি মেটাৰ থাকে শ্ৰীমতী বন্দনা চাচনি তেখেতৰ ৰেছপনচিবিলিটিত আছে। কিন্তু প্ৰয়োজন যেতিয়াই হয়, ৱেন এভাৰ উই ফিল ইট নেচেচাৰী, উই ৱৰ্ক টুগেডাৰ। ইট ইজ নট ডেট this all the components are divided amongst the members, and I will be sitting tight. It is not that. If some member is not available in the office, I take the responsibility and I do the work myself, so that work will not be hampered. There should not be slow going process in case of any step. So after my joining, I have been giving wholehearted effort to minimize all sorts of atrocities against children, and especially child marriage is taken care of by me. আৰু আমি যথেষ্টখিনি ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ, ভাল ৰিজাল্ট আমি পাইছোঁ, এচিভ কৰিছোঁ। আমি এতিয়ালৈকে আগত যিটো অৱস্থা আছিলে লাষ্ট 2 yearsত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে 21ত পৰা এফৰ্ট দিছে। মই মোৰ পিৰিয়ডটো কৈ আছোঁ, লাষ্ট 1.5 years, 1 year 8 months, আমি অলমষ্ট 2 yearsত আমি যথেষ্টখিনি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আগতেও মোৰ প্ৰেডিচেছৰ তেখেতেও ইনিচিয়েটিভ কৰিছিলে, কিন্তু আৰু তেখেতেও কৰিছে। Sir, আপোনাৰ to mute হৈ গৈছে। Is it now okay? Yes, sir. আমি লাষ্ট 1 year 8 months যিটো from 2000 কেনেকৈ এইটো বিকজ অফ নেট ইছ্যু হৈ আছে এইটো। এনিৱে আমি লাষ্ট 1 year 9 monthত আমি যথেষ্টখিনি ৰিজাল্ট আমি শ্ব' কৰিবলৈ আৰু আমি ছাকচেছ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি তাৰ ৰিজাল্ট গভৰ্ণমেণ্টক দিছোঁ, অনাৰেবল হাইকোৰ্টক দিছোঁ। গতিকে মোৰ যিখিনি বিশ্বাস, অনাৰেবল হাইকোৰ্ট ইজ হেপী, গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অলছ' হেপী এট আৱাৰ এফৰ্টছ। আৰু আমি যিখিনি এতিয়া নৰ্মেল যিখিনি আমাৰ কথা আছে, দি ৰিজনছ অফ চাইল্ড মেৰেজ in the society or in the country or in our state, we all know. But even then, I am just touching the points because time is very limited, only 15 minutes. We know that poverty and economic burden in a family, it helps in child marriage. Illiteracy and lack of awareness, এখানে common কথা। Cultural practice and social pressure, which we call custom, local custom amongst the people of a particular society. This is called this is cultural practice or customs or social pressure, whatever we say. Then gender inequality. Gender inequality is also one of the important factors. Then teenage pregnancies and elopement. Of course, there is a relation between elopement and teenage pregnancies. We all know all these points. আৰু এইকেইটাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰি সময় নষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ এইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানো। ইকনমিক ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণে ইন এ ফেমিলি, পৰিয়াল এটাত যেতিয়া অভাৱ থাকে, অভাৱ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাঁৱত কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে আগতে, আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখিনি কৈছোঁ। মই প্ৰেজেণ্ট কনচিকুৱেঞ্চৰ কথা কোৱা নাই, প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছৰ কথা কোৱা নাই।
গতিকে আগৰ কথাটো আছিলে যে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ কোনো সুবিধা পোৱা নাছিলে, চৰকাৰে কিতাপ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰা নাছিলে বা ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়া নাছিলে। গতিকে চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত বা চাইল্ড মেৰেজ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি উদগনি পাইছিলে, যথেষ্টখিনি হেল্প হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আৰু চাইল্ড মেৰেজৰ যিখিনি কনচিকুৱেঞ্চেছ হয় আমি সকলোৱে জানো যে হেল্থ হাজাৰ্ড, এডুকেশ্যনেল ডিছৰাপশ্যন, পভাৰ্টি চাইকেল, ডমেষ্টিক ভাইলেন্স, ৰাইটছ অফ ভাইলেশ্যন আৰু বহুত ফেক্টৰ্ছ সৰু সুৰা আছে। এইখিনি মেইন, কাৰণ সোনকালে যেতিয়া এজনী ছোৱালীয়ে প্ৰিমেচিয়ৰ বিয়া হয়, আমি আগতেও দেখিছোঁ বা আগতে আমি দেখি আহিছোঁ, যিসকল ছোৱালীয়ে 18 বছৰ আগত বিয়া হয়, গাঁৱত এনেকুৱা ছোৱালী আছে যে 14-15 বছৰত বিয়া দি দিয়ে, 16 বছৰত বিয়া দি দিয়ে। তেতিয়া কি হয়, তেওঁৰ হেল্থত এফেক্ট পৰে। যেতিয়া প্ৰিমেচিয়ৰ বেবী জন্ম হয়, কম বয়সত বেবী জন্ম হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ডেফিনেটলি এজনী ছোৱালীৰ হেল্থত এফেক্ট পৰে। আগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে, তেনেকুৱা হৈছিল যদিও আগতে মানুহে ইমান মাইণ্ড কৰা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া মানুহে যথেষ্টখিনি এতিয়া সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে। গতিকে হেল্থৰ প্ৰতিও যেতিয়া সচেতন হৈছে, গতিকে ঘৰৰ মানুহেও এতিয়া এৱেৰ হৈছে, ঘৰৰ মানুহে এতিয়া জ্ঞানী হৈছে। গতিকে চাইল্ড মেৰেজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে এতিয়া অসুবিধা এলাউ নকৰে। কিন্তু তাৰ লগতে কি হৈছে, কিয় এলাউ নকৰে? কাৰণটো হ'ল যে তেওঁলোকে এলাউ নকৰাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা ফেচিলিটি পাইছে। তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা ফেচিলিটি পাইছে যে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি দিছে। ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, আমাৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, চৰকাৰৰ পৰা ইমান ফেচিলিটি পোৱা নাছিলে। স্কলাৰশ্বিপ এটা নৰ্মেল স্কলাৰশ্বিপ দিছিলে, মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ, বা শ্বিডিউল কাষ্ট আৰু শ্বিডিউল ট্ৰাইবক এটা স্কলাৰশ্বিপ দিছিলে, বাট সকলোৱে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। তাৰ মাজতে আকৌ এমংছ দ্য শ্বিডিউল কাষ্ট, শ্বিডিউল ট্ৰাইব, যিখিনি অলপ ভাল কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, তেওঁলোকে পাইছিলে, আৰু তলৰখিনিৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিব পৰা চৰকাৰে নাছিলে বা নকৰিছিল বা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া সকলো ধৰণৰ, নট অনলি শ্বিডিউল কাষ্ট, শ্বিডিউল ট্ৰাইব বা ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড, আজিকালি মেৰিট স্কলাৰশ্বিপো দিয়ে। আৰু নৰ্মেলি যিসকলৰ ৰিজাল্ট ভাল হয়, অসম চৰকাৰেতো যোৱা বছৰলৈকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা, HSLC আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছোৱালীক স্কুটি দিছে আৰু লেপটপ দিছে। তাৰ উপৰিও এতিয়া মান্থলি বেচিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 1000 rupees দিছে মান্থলি, এইটো ইয়াৰলি আছিলে, তো মান্থলি 1000 rupees। দেন ডিগ্ৰী লেভেলত 1250 টকা, আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেলত যদি কোনোবাই মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে কোনোবা ছোৱালীয়ে 2500। এইটো এটা বিৰল ঘটনা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, যিটো আমাৰ সময়ত আমি পোৱা নাছিলোঁ। মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এইটো স্পেচিয়েল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে আমি যদি স্কলাৰশ্বিপ দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীক, যদি নিযুত মইনা আঁচনি এটা স্কিম কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি, এইটো 24 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপখিনি পোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীসকলৰ অন্তত পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে, যে তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰৰ লগতে আনকি কনভেন্সৰ খৰচটো 1000 rupees দি কভাৰ হয়, খোৱাৰ পইচা এটাও থাকি যায়। 1000 টকা এজনী কন্যা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, কন্যা ছাত্ৰীৰ কাৰণে মোটামুটিকৈ হৈ যায় যদি মিতব্যয় হৈ পেলাই খৰচ কৰে। আৰু যিটো আমাৰ দিনত আমাৰ ছোৱালীয়ে বা আমাৰ আমাৰ বান্ধৱীসকলে পাব পৰা নাছিলে। এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে লৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বা ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড কিন্তু পঢ়িবলৈ ছিট পাইছে, স্কোপ পাইছে, তেওঁলোককো ফাইনেন্সিয়েল এইড দি পেলাই বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ কাৰণে, বিভিন্ন টপিকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফাইনেন্সিয়েল এইড দি পেলাই অসম চৰকাৰে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীকো সহায় কৰিছে। আৰু একেদৰে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চাইল্ড মেৰেজক জিলা পৰ্যায়ত, ছাব ডিভিজন পৰ্যায়ত, পঞ্চায়ত লেভেলত শিশু বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে চাইল্ড মেৰেজেছ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ্ছ বিভিন্ন জিলাত
ৰেছপন্সিবিলিটি দিছে, নিয়োগ কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ, যিজন DCPO বুলি কয়, তেওঁ হি ইজ ডেজিগনেটেড এজ দ্য চাইল্ড মেৰেজেছ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰ টু মনিটৰ এণ্ড প্ৰিভেণ্ট underage marriage at the local levels. তেওঁৰ জিলাত পঞ্চায়তলৈকে যিখিনি মনিটৰিং চিষ্টেম দিছে, DCPO is responsible for that. He is also designated as the child marriage prohibition officers in all the districts. তো তাৰ লগতে ল আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম দিছে, যিটো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমটোত সেই স্কুটি দিছে, যাতে ছোৱালী কন্যা শিশুৱে যাতে ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ বা স্কুললৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত হওক, ডিগ্ৰী লেভেলত হওক, তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণেও স্কুটি প্ৰভাইড কৰিছে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাৰণ চৰকাৰে থাৰ্ড ডিভিজন, ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱাকো দিব নোৱাৰে। ইট ইজ নট পচিবল ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট টু ফেচিলিটেট অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ। কোনো চৰকাৰে পৃথিৱীত দিব নোৱাৰে, কিন্তু যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাত মন দিছে, ধনী দুখীয়া বুলি কথা নাই, তেওঁলোকে চৰকাৰে সহায় কৰিছে। আদাৰ ছাপৰ্টিভ স্কিমছ বহুত আছে, সেইখিনি যদি লাগে মই লিখা অনুপাতে মই ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফৰ্মত মই দি দিম। কাৰণ গোটেইখিনি কথা কৈ থাকিবলৈ গ'লে মই যদি কৈ থাকোঁ তেনেহ'লে মই লোকৰ পৰা শুনিবলৈ সুবিধা নাপাম। গতিকে চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে, অসম চৰকাৰ ছাকচেছ হৈছে। আৰু অসম চৰকাৰক আমাৰ যিখিনি ৰেছপন্সিবল অফিচাৰ্ছ আছে কমিশ্যনৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে, আৰু অল অফিচাৰ্ছ মিলি উইথ কম্বাইন এফৰ্ট অসমে চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰিমাৰ্কেবল এচিভমেণ্ট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত। আৰু যিটো ভাৰতবৰ্ষত আনকি দিল্লীত এইটো অসমক প্ৰশংসা কৰিছে, আৰু অসমৰ চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এফৰ্ট আৰু ৰিজাল্টখিনিক প্ৰশংসা কৰিছে। কাৰণ চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অসমৰে ৰিজাল্ট আটাইতকৈ ভাল। আমি 90% আমি ছাকচেছ হৈছোঁ লাষ্ট 2 yearsত। গতিকে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যই ইমানখিনি হয়তো ছাকচেছ দেখুৱাবলৈ সক্ষম আজিলৈকে হোৱা নাই। আৰু আমি অকল ASCPCR more than 44% কেছ চাইল্ড মেৰেজ ৰিলেটেডে আমি কৰিছোঁ। গতিকে চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত যদি আৰু যদি আগলৈ কিবা থাকে, আৰু আমি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত যদি আমি এটেম্প দিব লাগে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমি এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ। আমি কৈছোঁৱেই অন্যান্য কম্পনেণ্টৰ লগতে চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰতো এৱাৰনেছ কেম্প কৰিছোঁ। আমি আনকি এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিছোঁ যে ইফ ইউ গেট এন ইনফৰ্মেশ্যন থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া অৰ ভিজুৱেল মিডিয়া, উই ইমিডিয়েটলি টেক একশ্যন নেক্সট ডে। যদি সেই দিনটো খোলা আছে আমি সেইদিনা একশ্যন লৈছোঁ, যদি বন্ধ আছে পিছদিনা অফিচ খোলাৰ লগে লগে আমি ইমিডিয়েটলি তাৰ ওপৰত একশ্যন কৰোঁ। উই ৰাইট টু দ্য কনচাৰ্ণ চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট টু টেক ইমিডিয়েট এপ্ৰপ্ৰিয়েট লিগেল একশ্যন ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ৰিগাৰ্ড, এণ্ড উই অলছ' go for the follow-up action. We ask for follow-up action, and within 15 days, they are bound to submit a report about action taken by the concerned SP of that particular district on that particular issue, and we monitor in that particular way. As a result, all the district superintendent of police and the deputy commissioners of the district, we have a very cordial relation, because I am from police service. I was a senior police officer, so it has become easier for me to liaise with the concerned district superintendent of police, because being the senior, normally in uniform service, there is a system of obeying the senior. So I have got the prerogative. Being a police officer, I got that opportunity to talk with my juniors, because all the SPs are junior to me. So it has become easier for me to get better result from all the districts, and I'm happy for that. And with the district commissioners also, I keep relation regularly. I monitor, and all the aspects along with
child marriage, other components also we are taking care. And I hope with the coordination, better coordination, with the help of my respected members and office staff, we will be able to show better result in the near future. And I am thankful to Srivastava for his initiative, and he has come forward to Commission's office to do something better for the state. I am thankful to him, and I appreciate his this initiative. And I thank all the participants who has joined this webinar today. And now I, with my heartfelt thanks to all of you, I conclude my speech here, and I'll listen to your this lecture, your suggestions. Now I'll be here only. Thank you so much. So thank you so much for such a detailed sharing. And if I can summarize in 2-3 words, whatever I could understand a little bit of Assamese, one is that the initiative taken by the Honorable Chief Minister, sir, is such a path breaking. It's kind of a taking the more like an innovative way of dealing, and the whole country is looking forward. Second, I think your background from police services is actually helping the commission and the children of the state, because your involvement and your personal involvement ensures that the cases are dealt in the right manner. And finally, sir, it's an initiative which I only came with a little idea, but you took it forward, and under your guidance, I'm hoping that it will be a very regular feature now. And whatever today comes out, so the idea today is that we will make it more participatory today, and we will figure out certain issues that needs to be taken forward in the coming webinars. And I'll also take this opportunity to invite Evangeline Manohar from UNICEF. She's the Child Protection Officer. And Independent Thought is working in Assam in partnership with UNICEF. So we are working with support from UNICEF. And the idea of webinar, in fact, came during our interaction with Eva. And we thought that webinar can be a good method, very cost-effective method, and a method where we can reach out to more and more people. So I'll request Eva if you can join and share some your thoughts about the protection aspect of child marriage in Assam context. Over to you, Eva. Sorry to interrupt you, sir. Please, everyone, can you switch on your camera? Itu অকমান ভাল হ'ব camera-টো on কৰিলে সবে. Thank you, Vikram. Thank you, Moshida. I apologize for joining late, but I think Dr. Saikia has, I had the opportunity to hear Dr. Saikia, and he has really set a lot of context, and he has really said also a lot of the things that I want to say. But thank you so much for starting this, Vikram. I know you are being very generous, but this is definitely something I hope that हम आज शुरू कर रहे हैं, but we will be able to address more in depth, more focused areas where districts and many in the community are actually needing support, and so I hope we can actually address the themes that we want to, that is need of the hour. So perhaps what I'll do, if you can confirm that you can see my screen. Please let me know if you can see my screen. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Okay, so I will I actually have a very quick thing, because like Vikram, you said this is the beginning of it, so I thought we will look at what is the status in terms of Assam right now. Then we will look at a little bit more detail in terms of districts, what are the prioritization that we want to do, and then look at a child, a girl who is vulnerable, who is at risk,
how can we protect, and where we can all come together to work as one team. So this is just to see to see where we are and where we can go forward. So in terms of the current status of Assam, you can see that the orange line is India and then the green line is Assam. And you can see that the Assam, when it began in around 1994, the NFHS 1, Assam was doing better than the rest of the India in terms of child marriage. And we were doing better till nearly, I think around 2014. And then, there was a slight increase in the NFHS 4 to 5, wherein from 30.8% it went to 31.8%. There was a little bit of increase, 1% during 4 to 5. Please remember that NFHS 5 was in 2021. So since then, we have also worked for over 4 years. What we see is that based on the current projections, that if the decreasing trend from 1992 continues, we will have decreased. And I think Dr. Saikya as well as Vikram really talked about a lot of efforts that the state government has taken. So we really hope that when the NFHS 6 comes out, it's supposed to come out in 1 or 2 months, that we will definitely see a decreasing trend. In terms of where we are at district, this is just a heat map to see the more darker areas are the ones which have more child marriage, and the lighter areas have less. So we can clearly see that lower Assam as well as the Morigaon, Nagaon, Darang area, the central Brahmaputra Valley area have a little bit more of child marriage prevalence as compared to the rest of Assam. But we also see two very interesting things. One is that, that the two areas which are more flood prone are increasing in child marriage, which is the Dhemaji, Manjali, Lakhimpur area, as well as the Barak Valley at the bottom of Assam. This is the difference NFHs for 2016 and 2021. This is another way to look at it, that in the last between the 4 years of 2016 and 2021, 5 years, what we see is that some of the higher vulnerability districts have actually reduced child marriage. The green ones you can see, South Salmara, Barpeta, Morigaon, they have actually reduced it with 7%, nearly 7%. There has been a reduction in Morigaon. Barpeta, there has been a reduction as well. But the red highlighted ones, which is very still high prevalence, Nagaon, Gwalpara, Dhubri, and Darang, they have increased in child marriage in the last 4-5 years as well. The third aspect is, like I said, the flood area, the flood prone area, which are increasingly becoming flood prone, the Barak Valley as well as Lakhimpur region. You can see that there is a very big jump of 13% in the between 2016 and 2021. This is the same map. You can I will not go into detail on this, but this is the map of girls under the age of 19 who are pregnant at the time of the survey, which was 2021. You can also see how some of the child marriage districts do not have be particularly featured here, but some of the districts which are not child marriage prevalent districts, like such as Shivsagar and Kamrup, have actually shown an increase in teenage pregnancy. So just looking at this, what do we think is the risk? Can we understand as the risk and the protective factors for girls in Assam? So what we clearly see here is that majority of the child marriages happen between 16-17, and some bit of some portion of it, which is around 26.9%, happens in 14 and 15. But it is also very important to note that around 10.7% happens under the age of 13, which is a very highly vulnerable category.
when we look at child marriage among girls, we have to also look at certain other indicators which are related to it. For example, the marriage of boys under the age of 21, which is the age which is prescribed by our PCMA Act, Child Marriage Prevention Prohibition Act. We see that that also increased between NFHS 4 and 5, as did the domestic violence against women. You can, if you go a little bit more in depth into it, you can especially see that girls who are married young face more domestic violence than those who are married above the age of 18. But some good news was also there between 2016 and 2021. That is that the teenage pregnancy decreased from 13.6% to 11.7%. 2% decrease was there, which is quite sizable when you compare it to the other states in India. Again, continuing with some of the more the protective factors analysis. The women with 10 or more years of schooling increase. We will see why 10 years of schooling is important in the next slide. Women who are employed also increased by 2%, and women who have bank accounts also increased by a very significant number of like more than 30%. What unfortunately decreased was the women who own land and house. That's the something that unfortunately decreased during the 2016 and 2020. In terms of girls in particular, more specifically, if you want to look at the demographic data and some of the things that I always hear when I go to district, and Vikram and Ram as well tell me, and I've heard it from some of the SCPS colleagues as well. Awareness generation, though, we have to do, but where to do it? And I hope this helps you answer that question. Who do you have to prioritize is definitely the poorest of the households. A lot of the time, we say that poverty is an indicator, but what does the poverty exactly mean? So here it is defined as poorest means less than 1,14,000, and then poorer means less than 1,25,000. So anybody with that, in any family with for that particular income of less than 1.25 lakhs is the most vulnerable. And we also know that the poorer families are 3 times more likely to marry than the more richer families. And I think this is also definitely reflected in a lot of the schemes that we have, Arunodaya, the sponsorship scheme under Mission Vatsalya, and so on. But there is also a point to note here. For example, the mandate in the urban criteria, the rural criteria for Mission Vatsalya sponsorship scheme is under 96,000, is under 72,000. But we see that up to 1,15,000 family income comes under poorest in this. So we can think about aligning these criteria as per what the data says in NFHS. The other data point which is important is definitely the very, very big difference between no education girls as well as the higher education girls. The probability of child marriage is very low at 3.5% in girls who have had higher education versus girls who have not studied at all. One other note here is also that the no education is at 8%. If you're speaking to me, or if you're not speaking, please mute yourself. Yeah, muted. You are. Please continue. Okay. So we see also that the difference between no education and primary education is not that significant as we would imagine, which also means that, educating girls beyond primary and going up to secondary and higher education is very important. There is a 18 times difference between girls who have without education and higher education. The other important aspect here is religion. There is a minor difference between the two major religions, Hinduism and Islam.
around 3%, but there is a significant difference between the other minority religions and the two religions. Almost double vulnerability is there in the first two religions. This is also very similar to the child marriage thing, but just to add one more thing, again we see that no schooling and less than 5 years of schooling have very little difference, and which really speaks to the need that we need to have more than 10 years of schooling of girls for teenage pregnancy. And this is why we look at more than 10 years of girls as a protective factor when it comes to child marriage. But we do see that in teenage pregnancy, that there is a very big difference between the religions, which is between Hinduism, Christianity, and Islam. That we see that Islam has nearly a 10% jump from the other religions. So what does this mean? I've given so much data to you, so I thought it was good to summarize it at some point in time, and also for us to realize that what does this data mean when we are actually working on ground. Number one, age. We definitely see that majority of the child marriage happens between ages 14 and 18, but the most vulnerable is under that as well. Income bracket, definitely below 1.25 lakhs of annual income is primarily where it is, and we should align. We have to work towards aligning a lot of our schemes, social protection schemes, to this income bracket. We have to also see. We also clearly saw a geographical focus as well in terms of Lower Assam, the flood-prone areas, as well as the Morigaon, Darang, Nagaon, Central Brahmaputra Valley. We also saw that the child marriage increase in both girls and boys happened parallelly. It is not that the girls and then the boys stay constant. It is that they both increase simultaneously. And then there we saw a little bit of minor variation between in religious groups as well as in caste groups, but we saw some variation in terms of teenage pregnancy. And again, girls are most vulnerable for teenage pregnancy between 18 and 19. And the increase in child marriage is present along with the increase in domestic violence as well. What does all these data points mean to us, and who should we prioritize working? So when we think of age, it is definitely education and skilling. When we think of income, how to increase the income of a family, we have to work with SHGs, linkages with Arunodaya scheme, with definitely in terms of micro loans, some of the entrepreneurship linkages as well. Okay. When we talk about geographical focus areas, it's clear it's district administration. But when we talk about flood-prone areas, we have to also think of working with a district management, disaster management teams as well. So we all have DMAs. DMAs are very at the flood before flood, ideally, because after flood, the vulnerability is very little hard to tackle. Gender, definitely women and child development, which means our SCPS and our SHGW at the state and DCPO and HGW at the district. And then social groups, you can think about working with CPOs, which is a community-based organization. And then the health is definitely with health. And then when we see violence, we have to talk about women, child, mental health, and all these also law enforcement agencies. I think Dr. Saikia talked about the police and the role of judiciary here as well. This is more general. We will look at more specifically who we are talking about. But before that, just for this to say that this is some of the areas of work that we are talking about. You can go through this. I do not want to take up a lot of time, but this is where we are thinking about it. And definitely, like Dr. said, that the GP secretaries and the Lot Mandals in the VCTC areas are having nominated as the CMPO at the local gatekeeping level. So that's something that we should definitely focus on, especially at under the Mission Vatsalya pillar, because we also know that the Child Welfare and Protection Committee has been notified under the Gram Panchayat as well, and they have, according to the Mission Vatsalya guidelines, they have 5% of untied funds which can be given for child protection.
So working towards those things is very important because we already saw that poverty is one of the biggest drivers of child. More specifically, what is the schemes that we can work with, and what are the stakeholders that we can work with? This is across the life cycle of a girl child. During pregnancy, it's PMMVY and triple BP. Triple BP spreads across this, but just to say that it works there. Then we have Poshan, Child Helpline, Mission Vatsalya, and then we have in the adolescent age bracket, we have adolescents, a lot of scholarships, which Dr. Saikya also mentioned, so I'll not repeat it. There's a lot of sponsorship, scholarships, especially under T tribes, is usually an area which we can think of working a bit more because we are a T state at the end of the day. So we have to work, especially in Upper Assam, on those. The Kishori Sevika Goats is the version of the adolescent scheme in Assam, and that's again an area of work that we have. And of course, we have our Mission Shakti piece when we come to women and in old age as well. When I usually present this to people, when they always ask me, but why do you have that old age schemes also here? That is because there is very lot of studies which say that old age pension going to grandparents actually shows better outcomes for grandchildren. So if there is an old person in the house and they're getting financial support or other support otherwise, it means that the time is freed up for the care of the child. Money is freed up for the care of the child. And many of the girls who do not have to take care of their grandparents and they are able to go to school. So this is also something that we should focus on, especially if there are grandparents, because they play such an important role in the life of the children. More specifically in terms of child marriage under Mission Vatsalya and Shakti, and I'll stop here. In terms of it is definitely that they have been, of late, there has been a focus in terms of mandatory monitoring, especially under triple BP. There are special efforts to include men and boys. Bal Sabhas is a very good initiative, especially under Panchayati Raj, especially if the Child Protection Committee is active under the in the Panchayat, then these things become much more easier. And of course, definitely the connection with education and skilling for girls. I'll leave it 5 quick points, which was already primarily covered in the last thing. But just that convergent effects are very necessary. We cannot work in isolation. We have to work with our awareness programs, especially have to have girls, women, and then men and boys as well, because some level of decision making is there with the men in the family, some is with the women in the family, and it has to be a combination to ensure that we can challenge the harmful gender norms in the community. And we have to definitely focus on better monitoring and evaluation. If we were to focus and linking it with the planning, with whatever money we work at the district and the community. These are just some quick thoughts from my end. And again, this is just to set a context. I hope we can hear from you, the participants, in terms of what more information or ideas would be better, would help you with the work that you're doing with in Assam. So thank you so much. I'll hand it back to you, Vikram. To Eva, and thank you for such a very detailed perspective building presentation. I think most of us understand child marriage, but the way you have opened up the whole issue in terms of analysis based on data, I think that surely is a learning for everyone. So thank you so much, Eva. And as you said, the agenda for today is to hear from people
both people from the district administration, different departments of in the district, and also from the CSOs who are working on the ground and have connections with child protection and child rights issues in Assam. I can also see some few people from outside Assam also being part of the webinar. And Murshida, is it my time to speak? Yes, sir. I like to invite you to ठीक say है. few Thank words. you. So thank you so much, Murshida. So I won't take much time और मैं हिंदी में ही रखता हूँ बातों को. As independent thought, we have been engaging on the issue of child marriage for a long time now. And our approach has been both protection and prevention, and also looking at the legal framework and how governments work on the issue. One thing as a child protection person, we always have demanded that the governments must take issues of children in priority. And कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा बोलते थे कि because children are not voters, many times they slip in the priority list of the governments. But when I see Assam, it's completely opposite. And not only the government is so particular about the issue of children, but also the most vulnerable being the girl child. And the Honorable CM takes it on a very, very personal level. So the demand कि child protection सरकारों का priority मुद्दा होना चाहिए, ये असम में नहीं है. And that reflects also for almost like a year now under this project with UNICEF support, when we are working at the state level with SHEW and Women and Child Department, and when me and my team goes to the district and engage with DHEW, yeah, DCPU, yeah, Panchayat Department, the seriousness about the issue, the way people are planning their things, the way they are trying to execute it, is very much visible, and I think that is started reflecting in the data also. जो Dr. Shamal sir बोल रहे थे कि how that change has started happening. And even the teenage pregnancy data has started reflecting the impact of the kind of work the government is doing. One thing which was part of the Eva's last slide also, those 5 pointers, if I can pick 1 and 2, I think the idea when we think of child protection perspective, कि child protection issues पे कैसे काम करना चाहिए, especially issues which is completely interwoven in your social, cultural dimension of the society, family, then it has to be a convergent model. One is, there's no denial that a larger awareness building program where we engage the key stakeholders at the level of the family and the community, including other players such as say the religious leaders or say the community leaders. If we don't engage these stakeholders as part of our both awareness building and also building an opinion as to हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, especially when I see child marriage, my bias comes little towards the girl child. So when we start building that awareness, preparing the community and family towards a little change, then we cannot ignore these stakeholders as part of our awareness building, part of our prevention mechanism. So I think what government in Assam has done very beautifully is notifying panchayat secretaries as the CMPO. जो सैकिया सर अपने उसमें बोल रहे थे, जो CMPO के बारे में डिस्कस कर रहे थे. I think the way panchayat secretaries have been made CMPO, I think their role is more to do with not only being a little watchdog at the micro level of panchayat, but also to facilitate and spread that awareness. So one of the things which we are doing at the district level is engaging with the panchayat secretaries, trying to understand the challenges they are facing at the ground, and also helping through our own understanding in terms of orienting them or equipping them with information or counter arguments if they find promoting child marriage or something. So I think that prevention part, how we can spread that, how we can
create more voices at the grassroots, both within family and in the community. I think that's a very, very important aspect which we are working upon. Second, I think what Eva pointed in her last slide was the convergence approach. So as we know, for last 15-16 years since the जब से ICPS आया है 2009 में, तब से this convergent model, convergence approach in governance, especially when it comes to child protection, is a very much a reality now. So be it ICPS, revised ICPS, Mission Vatsalya, convergence is the mantra, the way child protection is seen. And convergence both longitudinally and latitudinally, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या कटिंग अक्रॉस हायरार्कीज हो. एंड आई एम सो ग्लैड दैट SCPCR का सपोर्ट है. बहुत एग्रेसिवली SCPCR हर केसेस को डील कर रहा है एंड एंगेज कर रहा है विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. आई थिंक this is where the convergence model works. So one, I think at the district level, DHEs, Ws, DCPUs, चाइल्ड लाइन हमारा जनरली इन्हीं लोग के साथ एंगेजमेंट्स हो रहा है. एंड देन द पंचायत फंक्शनरी, द वे द कन्वर्जेंस मीटिंग्स हो रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ DCs and ADCs. I think I've been part of several meetings now in different districts in the state, and one can see that prioritization of child marriage as an issue, and how these convergence meetings are actually taking up not only like a lip service, but very aggressively based on data. Discussions are happening, and issues which are making it difficult at the grassroots, those are getting discussed to evolve strategies. So वो convergence दिख रहा है. Second, मुझे लगता है कि beyond district जो role of state departments हैं and the commission है, वो भी it is coming out so well. We are working closely with the state departments, and the way they are working on the plan, चाहे वो state level plan हो या वो district level plan ho, we can see a very, very approach में भी convergence, and somewhere there's a design where you can see be it the state or at the district, both moving in the same way. So when it comes to Assam, one not only see changes happening in terms of the lives of the adolescent, but can also become very hopeful because of the lot of things which are happening. Coming to the other issue, I think the way education has also got little priority now, because anyone who understands adolescents and adolescent issues, one of the core issue is that our right to education, which is a constitutional guaranteed provision, is only guarantees between age to 6 to 14. And as Eva was pointing on the data part, most of the child marriages are happening either post 14 and in the bracket of 16 to 17. So कैसे हम उस एज ग्रुप में जो 14 से 18 वाला जो एज ग्रुप है, उसमें कैसे हम मीनिंगफुली लड़कियों को एंगेज कर सकें, वो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो इनकरेजिंग प्रोविजन एंड स्कीम्स क्या हो सकते हैं, which leads to not only children but also families promoting girls' education, because that is the only way, if we want to minimize child marriage, a positive engagement of a girl child in education or something which is leading towards her independence, be it economic independence or otherwise, that is the only way to curb child marriage. And the way Assam government is also now working on educational scholarship, which Dr. Sekia very detailed in a very detailed manner shared. I think this is where I think not only it's a very convergent approach, but it's also looked at from a very, very holistic point of view in Assam. And the way I have experienced in the field, while all these things are happening, but there are still issues which keep coming in discussions when we go for district level meetings, and things which are more to do with the existing practices at the community level, existing practices at the family level.
and which are still leading or forcing people to marry their girls at the early age. Another issue which keep coming up during visits is the fact that a lot of young girls are elopement cases are on the rise. And so I think I'll stop here, and we have the next couple of sessions where we will be listening more from people at the district level. And not only we'll discuss and try to come together with some kind of solutions towards it, or maybe sharing of best practices which might be happening in other districts, but we'll also make note of those issues and try to put them as very specific topics for our coming webinars with SCPCR. So I'm stopping here, Murshida, and I'll be happy to come in whenever there is a requirement. Thank you. Thank you so much, sir, for your meaningful and engaging speech. We appreciate your thoughts. Now, I like to request everyone, please share your best practices. আমি ৱেবিনাৰখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ টাইমত বহুত প্ৰেক্টিচেছ পাইছিলোঁ। তো ইয়াতে CSৰ পাৰ্টনাৰ আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচিয়েল আছে। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চবে যদি নিজৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচখন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আমাৰ ৱেবিনাৰখনত। So see, the idea is, and I'll also ask Jairul to come in. So the idea is that we will use some next 15-20 minutes to share your experiences of working on the ground and the challenges which you all are facing, so that in the presence of Sakya sir, we can build a consensus, or build a little larger understanding at the state level, and then we can figure out what we can do next, both in terms of action and discussion points. Jairul and Nazia, over to you. Thank you, sir. তো আমি অলৰেডি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ টাইমত তো অলৰেডি আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ টাইমত সবৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছ আপোনালোকক সুধিছিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চেলেঞ্জেছখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাইজ আপোনালোকে লিখিছিলে। তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে কিছুমান পচিবল সলিউশনছৰ কথাও লেখা গৈছিল। দেন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ কি কৰা হৈছে এইখিনিও আপোনালোকে কৰিছে। তো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি কিবা চেলেঞ্জেছ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পাই আছে, বা কিবা আৰু বেষ্ট ৱে টু টেকেল চাইল্ড মেৰেজ ইন আছাম, যদি তেনেকা কিবা সলিউশনছ আছে, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহি এইখন মঞ্চত আপোনালোকে আমাৰ ডিগনিটাৰিজ বিলাক সকল আছে, আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। সো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি কোনোবা যদি আছে ক'বলগীয়া। Yes, am I audible? Yeah, you are audible. Yes, myself, Sampok Sharma. Can you please switch on Actually, your camera, sir? yeah. Actually, I'm in a field, so due to some network glitches, so I just switch off my phone. Yes. So myself, Sampok Sharma, with my team, actually we are representing Gramya Vikas Moncho. And Gramya Vikas Moncho has been working in this field particularly since last 25 years. So with my team, 5 team members also here. So as during the discussion, as Sakya sir said, definitely we are also facing some problems, because as in CSO, so we are working in the hard to reach areas and the most vulnerable areas and pockets. So as challenges, we have already mentioned in that particular link also, as you already mentioned that during the registration, you have also shared some challenges faced by the organization. So as everyone said, the deep-rooted social norms related to the early marriage is still seen as socially acceptable in some rural and hard to reach areas, and making behavioral sense is difficult. And poverty and economic vulnerability
and in some of the cases we are working in the flood-prone area too. So families often consider child marriage as a means to reduce their financial burden or secure their daughters' futures. Some of the cases it has been shown, and the low awareness and education, limited understanding among parents and community members about the legal age of marriage. As commissions said that yes, since last few years that has been uh, critically addressing. So, and the weak reporting and enforcement mechanisms also, as a CSO, we have noticed here. And some of the cases, inadequate participation of young and community stakeholders also seen. And the possible solution to take the challenges we have already mentioned, that strengthening the community-based awareness systems. And as a GBM, we have formatted more than 1,000 children assemblies and women groups also, where we are engaging peer leaders and youth clubs also. And the possible way we believe, GVM believes, the enhancing the coordination with the government departments. As the Bastard sir already mentioned, that the strengthen the linkages with child protection committees, CPCs, district child protections unit also, DCPU. And holistically, the promotion, education, and the livelihood program also matters. So encourage parents to continue their children's education, especially girls and the link vulnerable, the families with government social protection schemes. And involving the relays and the community leaders also matters. The sensitize the influential local figures to discourage the practices and the promote positive role models. So as a GVM team, we believe these things, and we are working in the right way to tackle these challenges. Yeah, thank you, sir, very much. Thank you, sir, very much for your inputs. We all know that GVM is also working in the grassroots level for eradication of child marriage in Assam also. So it was very good listening to you, sir. Sir, apart from this, if you do have any questions, because our dignitaries are here to answer all those questions. So apnar jodi kiba questions thake, you are free to ask the same. Not the right question, but মই মনৰ কথা কিছুমান ক'ব বিচাৰিছো, কিছুমান জেগাত চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচ কিছুমান বনোৱা হ'লেহেঁতেন, য'ত নৰ্মেলি মানুহে আপোনাৰ কিছুমান এনেকুৱা হাৰ্ড টু ৰিচ এৰিয়া আছে, য'ত ষ্টুডেণ্টখিনি বা য'ত গাৰ্ল চাইল্ডখিনি ওলাই আহি মনৰ কথা পাতিবলৈকে সিহঁতে জেগা নাপায়. নট অনলি ইন দ্য মনৰ কথা, during the presentation in IVA, they mentioned that matlab skilling also. So skilling ke skill bhi add কৰিব লাগিব আপোনালোকে. So child friendly spaces also matter. So as ASCPCR sir said, GVM also launched campaign with the ASCPCR, took the police campaign against the child marriage, and they are very supportive. And but the thing is that we have also, due to the limited resources, we have established few child friendly spaces in some particular area. But if you can, if all we can think regarding some establishment of the child friendly spaces, then it will be very much beneficial to the students also. And আমি তেখেতসকলক 21st century স্কিলৰ কথা কৈ থাকো. So 21st century স্কিলৰ সৈতে যদি আমি অকমান আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি সেই বিষয়ত তেখেতসকলক লিংক কৰাব পাৰো, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তেখেতসকলে নিজৰ কথা বুজিব. এণ্ড হলিষ্টিকেলি মানে ফ্লাড প্ৰন এৰিয়াৰ কথা যদি কওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিঙত এইটো কথা মই ক'বলৈ আমি কওঁ, মানে বাৰে বাৰে কিছুমান জাগা এনেকুৱা থাকে যে ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া, তেখেতসকলে নিজেই খাবলৈকে নাইকিয়া হৈ যায়. এভৰি ইয়াৰ the field has been devastated, একো নাথাকে ফিল্ডত, পেডি একো নাথাকে খাবলৈকে. মাইগ্ৰেণ্ট মানে আপোনাৰ বেলেগত গুচি যায় দেউতাক মাক বিলাক. গতিকে সেই বাচ্চাখিনিৰ কথা কোনে ভাবিব? গতিকে হলিষ্টিকেলি যদি এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায়, ডাইৰেক্টলি আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰি থাকিলেও নহ'বগে. গতিকে তেনেকুৱা এটা আমাৰ মনে ধৰে, GVMৰ মানে বিলিভ কৰো যে হলিষ্টিকেলি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব. As the Viva already mentioned some of the factors that মানে এডুকেশ্যনৰ কি স্কিমছ থাকিব পাৰে, লাইভলিহুডৰ কি স্কিমছ থাকিব পাৰে, বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট আমাৰ ফালৰ পৰাও আকৌ কিছুমান তেনেকুৱা
পদক্ষেপ ল'ব পাৰে নেকি so that the issues can be addressed smoothly আৰু যিটো চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচৰ কথা কৈছো আমি জিভিএমে প্ৰায় 20-25টা মান চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচেছ বহাইছো আৰু য'ত আমি ভাল ৰিজাল্ট এনেকুৱা ৰিজাল্টটো দেখিছো যে চাইল্ড মেৰেজ হ'বলৈকে গৈ আছে বা তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক সেই পিয়াৰ গ্ৰুপছ মই যে অলৰেডি ক'লো যে we have already established the adolescents groups আৰু adolescents গ্ৰুপক সিহঁতে লাইফ স্কিলছ ট্ৰেইনিং দিয়া সিহঁতকে পিয়াৰ লিডাৰ বনোৱা আৰু সিহঁতেই মানে গোটেই বস্তুখিনি বুজি পাই চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি স্পেচক আহা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ লাইফ স্কিলিংছৰ ওপৰত হ'ব পাৰে সোশিও ইমোশনেল কোৰ্সৰ ওপৰত হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা তেখেতসকলক বেক টু স্কুললৈকে লৈ যোৱা বা এইবিলাক মানে চাইল্ড মেৰেজৰ যিবিলাক কথা চলি আছে তাৰ পৰা অকমান দূৰত আঁতৰাই লৈ যোৱা তেখেতসকলক so that all that way we can trying to reduce these such kind of challenges and I think Borpeta DCPO yate join korise they are also helping us to implement such kind of program in particularly in Borpeta districts also so etialeke mur mone dhora kotha ekhini ase thank you Okay, thank you very much, sir. I request our dignitaries, Vikram sir, Samal sir, and Eva ma'am, if they want to input, give the input in Champak sir's words, whichever he have told. If there are any other possible solutions or what we can do better, so that we can work as a whole together to eradicate child marriage in Assam. So, Vikram sir, if you can speak. নমস্কাৰ মই মাজুলীৰ পৰা কৈ আছো CWC মেম্বাৰ মাজুলীৰ পৰা শুনা পাইছেনে বাৰু হয় হয় আহি আছে আপুনি অকমান টাইম দিব নেকি মানে তাৰ আগতে আমাৰ চম্পক ছাৰে যিখিনি আপোনাৰ ইনপুটছ খিনি দিছে তাৰ ওপৰতে আমি অকমান আলোচনা কৰিলো then we will get back to you sir হ'ব Jairul, I think nothing from our side, at least from nothing from my side. I think let people share their insights and inputs, Hannah. Then, if need be, in the last we can say something. Allow more and more people to share their. sir, you can say apni kobo pare. নমস্কাৰ মই মাজুলীৰ পৰা কৈ আছো CWC মেম্বাৰ আমি চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি ইনিচিয়েটিভ লৈ আছো বা যিখিনি আমি কেसेस পাইছো তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ ওলাইছো আৰু হয়তো কিছু চ্যালেঞ্জেসও পাইছো সেইখিনিৰ ওপৰত ক'বলৈ লৈছো আমি ইয়াত এৱাৰনেস কেম্প কৰিছো এৱাৰনেস কেম্প আমি এৱাৰনেসৰ আমাৰ যেটো ইভেন্ট বিলাকত আমি এটা চাইল্ড মেৰেজ এটা প্ৰটেকচনৰ কাৰণে এটা গীত আমি অসমীয়া এটা গীত লিখিছো তাৰ পাছতে আমি আইসি মেটেৰিয়েলছ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিছো আমি আমাৰ গোটেই ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টছ আছে সকলোৰ লগত মিলাই আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এটা মিছিং কমিউনিটি আছে আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকৰ লিডাৰ বিলাকেও ইয়াতে বহু সহযোগ কৰিছে কিন্তু আমি আৰু হয়তো সহযোগ কম পাইছো যিসকলক আমি CMPO বুলি কৈ আছো তেখেতলোকৰ পৰা আমি এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ বহুত কম পাই আছো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা আমি চ্যালেঞ্জেস হিচাপে লৈছো আমি তেওঁলোকক ধৰক আমাৰ ৰেস্কিউ কৰাৰ পিছত CHL ৰেস্কিউ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি কথাখিনি তেওঁলোকক ফোনো কৰো বা তেওঁলোকক অৱগত কৰো তাৰ পিছতো তেওঁলোকে হয়তো মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষত FIR লজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্টেড নহয় আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষত আমিও কেতিয়াবা কৰি পেলাইছো গতিকে মই সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আৰু সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো দ্বিতীয় আমাৰ মাজুলীত এটা সমস্যা আমি পাই আছো যেটো আমাৰ চিলড্ৰেন হোম নাই আমি এগৰাকী যেতিয়া আমাৰ এলপমেন্ট ডে বুলক বা চাইল্ড মেৰেজ আমি তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰি আনাৰ পিছত আমি এটা ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ থব লগা হৈ আছে আমি তাত যেহেতু মাত্ৰ 5 দিন ৰাখিব পাৰো এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কাউন্সিলিং বা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি কৰোতে যথেষ্ট ততাতয়া হয় আৰু আমি প্ৰয়োজনীয় খুব ভাল ধৰণে কামখিনি কৰাত অসুবিধা পাইছো গতিকে চাইল্ড ইস্যুজ যিখিনি আছে সেই ইস্যুজখিনিৰ কাৰণে নিশ্চয় আমাক এটা চাইল্ড মানে আপোনাৰ চিলড্ৰেন হোম লাগে মাজুলীত সেইটো এটা আমি সমস্যা অনুভৱ কৰি আছো তাৰ লগতে আমাৰ যেহেতু আমাৰ ইয়াতে আমি যিখিনি আপোনালোকে বিভিন্ন ইস্যু কৈছে যে কাৰণবিলাক আমি কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত মিসইউজ অফ মোবাইল ফোনো পাইছো মিসইউজ বুলি মই কম আমি জীৱানবিলাক আমি তেওঁলোকক কথা বতৰা পাতিছো মানে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক বা হোৱাটছএপ এইবিলাকৰ যোগেদি তেওঁলোকে হাতত ফোন পাইছে আৰু অলপ মিসইউজ বুলি মই কম মোবাইল ফোনৰ সেইটো আমি কজ হিচাপে পাইছো গতিকে মই আশা ৰাখো আমি ভাল ধৰণে কামখিনি কৰিব বিচাৰো গতিকে এটা
আৰু ইস্যুটোক আমি ৰেজ হয়তো আৰু ভাল ধৰণে আমি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো অনুভৱ গতিকে আজিৰ এই সুযোগতে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিলো নিশ্চয় আমি এই ক্ষেত্ৰত একেখন নাৱৰে যাত্ৰীৰ দৰে আগবাঢ়িব পাৰিম ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনার ইনপুটখিনি দিয়াৰ কাৰণে যে ভালেই লাগি আছে যে আমি সকলোৱে যিমানখিনি ষ্টেপছ লৈ আছো বাল্য বিবাহ মুক্ত অসম কৰাৰ কাৰণে তো এইখিনি সবৰ ইনিচিয়েটিভ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় আমাৰ সবৰ কাৰণে যেহেতু আমি সবে এটা ফিল্ডতে কাম কৰি আছো সো থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ওয়ান্স মোর ফৰ স্পিকিং আউট আৰু কোনবা যদি কিবা ক'ব বিচাৰে বা শেয়াৰ কৰিব বিচাৰে এইটো ফিল্ডত जहरूल while I want to keep coming in but मुझे लग रहा है कि एसएमईज में जो चल रहा है ना that will be better and उस ज़्यादा रीच होगा हमारा टारगेट असम के लोग हैं I think that will be better so please continue facilitating thank you okay sir thank you sir. Okay, there's a from Nilanjana ma'am. So ma'am has asked as a member of ASCPCR and as a part of the monitoring body, I'm sharing you my observation is we receive very few reports from remote rural areas despite its prevalence. So we need to build a mechanism to encourage more reporting without fear or backlash or shame where traditions and customary laws X more. Yeah, ma'am, exactly. We need to come out together. আমি সকলোকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব so that we can have the position or we can have the mechanism to report more cases of child marriage. যদি এইটো remote areas পৰা আহে and in case not only us but we must also আমি সকলো ৰাইজৰ যিমানখিনি আমাৰ কমিউনিটি মেম্বাৰ্স আছে সোসাইটিৰ মেম্বাৰ্স আছে ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছবোৰ আছে সবকে ইমানখিনি এনকাৰেজ কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কেছেছখিনি যাতে আমাৰ লৈ ৰিপোৰ্ট কৰে so that we can intervene into these cases. Thank you ma'am for your observation. Apart from this aru jodi karba jodi kiba kobologia ase I was looking into the registration sheet so from I think so from students welfare mission Barpeta there was some challenges which they have mentioned. The registration was being done by Gunajit Kakoti. So can I request Gunajit Kakoti to please unmute your mic and speak up? Gunajit Kakoti আছে নে? Hello. Hello. হয় Hello. Jairul sir. স্যার কওক নমস্কাৰ আটাইলৈ নমস্কাৰ আমি শুনা পাই আছো আপুনি কওক প্ৰথমতে শুনা পাই আছে না ঠিক আছে আচলতে আমি যোৱা 10-15 বছৰে বৰপেটা আৰু বজালি জিলা নৱগঠিত বজালি জিলা ইয়াত আমি চাইল্ড মেৰেজ বা চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইছ্যুৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ যিখিনি কাম আছিলে বৰপেটা জিলাত সকলোৱে জানে যে অকনমান চাইল্ড মেৰেজৰ হেৰিটো বেছি নাম্বাৰ টেষ্টটো বহুত বেছি তো আমি এতিয়াতো বহুতখিনি কমিল আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এই হস্তক্ষেপৰ কাৰণে বহুতখিনি কমি গ'ল কিন্তু এতিয়া চেলেঞ্জ কিছুমান আমি নতুন নতুন পাই আছো যে চাইল্ড মেৰেজটো আগতে যেনেকৈ হৈছিলে আজিকালি ঠিক তেনেকৈ মেৰেজটো নাপাতে ছোৱালীগৰাকী তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু নিজৰ ঘৰত 2-3 মাহ ৰাখে তাৰপিছত তেওঁলোকে আমি যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত যাওঁ গ'লে কয় যে ছোৱালীগৰাকী আচলতে আলহী খাবলৈ আহিছে ইয়াত বিয়াৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই আমি যদি ইভেন গাঁওবুঢ়াৰ লগতো কথা পাতোঁ গাঁওবুঢ়াকো যদি ইনকুৱাৰীত দিওঁ তেতিয়াও তেওঁলোকেও গাঁওবুঢ়াকো কয় যে ছোৱালীগৰাকী আচলতে আলহীৰ ঘৰত আহিছে বিয়াৰ কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই কিন্তু সেই একেজনী ছোৱালীয়ে
আকৌ ছমাহ বা এবছৰ পিছত মানে আফটাৰ 18 তেওঁলোকৰ ঘৰতে বিয়া হয়। একচুৱেলি এইটো এটা মিছগাইড কৰি আছে। এই চেলেঞ্জিংটো আমি যোৱা 1-1.5 বছৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নতুন। এইটোৰ কাৰণে আমি আচলতে গাঁওবুঢ়াবিলাকৰ লগত বহুবাৰ কথা পাতিলোঁ, মিটিং কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা আনঅথৰাইজ যদি কোনোবা মানুহ বা ছোৱালী যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহে ৰিলেটিভ বুলি কয়, তেওঁলোকৰ ডাটাখিনি যাতে আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে। এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে বৰ্তমান। কেনেকে এই বস্তুটো সমাধান কৰিব পাৰি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট তেওঁলোকক এতিয়া ধৰিব নোৱাৰো, ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো কথাটোত। কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বিশেষকৈ বৰপেটা এৰিয়াত। যদি আমি চেলেঞ্জিং মানে এইটো যদি কিবাকে ডিভিয়েশ্যন কৰিব পাৰি, আমি আকৌ বহুখিনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। মোৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে। থ্যাংক ইউ বিনোদ কাকতি। আমি গম পাওঁ যে আপোনালোকে বহুত বছৰ ধৰি বৰপেটা এৰিয়াত আপোনালোকে কাম কৰি আছে। চ' তাতে কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে। আজি আমাৰ মিটিংখন এইখনৰ কাৰণে আমি এতিয়া মই তাৰ বাহিৰা আৰু এটা তাৰ আগতে এখন বস্তু ক'ব বিচাৰি আছো। এই আজি আমি যে ৱেবিনাৰখন আৰম্ভ কৰিছো, এইটো আমি প্লেন কৰিছো যে দেৰ উইল বি এ চিৰিজ অফ ৱেবিনাৰ্ছ হ'ব। তেনেকা আমি চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমাৰ অসমত কিমানখিনি আমি চেলেঞ্জেছ এজ এ CSO এজ এ গভৰ্ণমেণ্ট এলাইন বডিজ আমি কেনেকা চেলেঞ্জেছ পাই আছো, আৰু তাৰ বাহিৰে এইটোৰ আমাৰ পচিবল সলিউশনছ কি হ'ব পাৰে, কেনেকা আমি তেনেকা টেকেল কৰিব পাৰিম। চ' আজি মেইন সেশনটো হ'ব আপোনালোকৰ যেনেকা আমি চেলেঞ্জেছবোৰ কি আছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইণ্টাৰনেল মিটিং হৈছে, আমাৰ চবৰ CSOs আৰু গভৰ্ণমেণ্ট বডিজৰ কনভাৰ্জেন্স টাইপ এখন মিটিং হৈছে with support from our ASCPCR team also. So তেনেকা আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু আমি সলিউশনছ খিনি আমি তেনেকা ওলাই ল'ম যে কেনেকা আমি সলিউশনছবোৰ ওলাব পাৰি। কিন্তু তাৰ আগতে আজি আমি মেক্সিমাম আমি ফোকাস কৰিম যে চেলেঞ্জেছবোৰ কি আমি ফেচ কৰি আছো এজ এ CSOs और एज ए गवर्नमेंट बॉडीज। तो विक्रम सर, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो इसके ऊपर। So whatever I could understand, Jairul, there are a lot of issues which are on the ground, and as discussed earlier also, and as guided by Dr. Sakya sir also, this is just an initial webinar, and we will make it more frequent based on our discussions in the ground. Like if I remember, one of the issues which came in one of the district, I don't remember, जहाँ पर एक कोई ट्रेडिशन है जिसमें वो नाक में पहना देते हैं जिस लड़की का एंगेजमेंट हो जाता है। There was a word, नथुनिया या ऐसे करके, there was a word. If somebody can help me with that word. नाजिया अगर याद है, मुर्शिदा अगर याद है, क्या वर्ड था वो? म्यूट हो नाजिया। सर नागफुला। हाँ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा नाजिया। एक्चुअली सर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा एक मतलब नियम है कि जहाँ पे लड़कियों को स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी में लड़कियों को ये जो नोज, हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं नोज पिन, एसएमएस में बोलते हैं नाकफुला, उसको पहना के मतलब उसको ऐसा माना जाता है कि लड़की अभी मैरिड है या फिर लड़की की शादी हो चुकी है, तो अभी लड़की लड़के वालों के है, तो एक वो चलता है सर। एक थैंक्स नाजिया। एक जैसे ये सुनने में आया था, फिर दूसरा मुझे मालूम है कि बहुत सारे एफिडेविट इश्यूज हैं, बहुत 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पेरेंट्स के बीच में एफिडेविट बना देते हैं शादी करने के लिए। तीसरा कहीं सुनने में आया था किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर माइग्रेट कर जाती हैं लड़कियां स्टेट से बाहर, यंग एज की लड़कियां। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो ग्राउंड में निकल के आ रहे हैं, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो अपने डे टू डे फंक्शनिंग में जो इश्यूज हैं, तो मुझे लगता है ये जो इश्यूज हैं चाइल्ड मैरिज के, स्पेशली प्रिवेंशन को लेके, और फिर या अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई प्लान बना रहे हैं अवेयरनेस के लिए या प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए, उसमें अगर क्या हम लोग और कर सकते हैं। सो देयर विल बी सीरीज ऑफ वेबिनार जो हमारी बात हुई थी,
जिसमें हम लोग इन पर्टिकुलर इश्यूज को लेके नॉट ओनली एज अ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बट उसी को लेके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एफर्ट चल रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो उसको लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस या इफेक्टिव प्रैक्टिसेस चल रहा है, उसको लेके बात करने की प्लानिंग है. सो माई होप इज कि अंडर द लीडरशिप ऑफ सैकिया सर की we will be making more frequent. At least every month we will be doing one webinar under his guidance, and we will pick, now it will be very, very particular aspect of child marriage. And I think the presentation made by Eva is very comprehensive. We can pick a lot of things from there as a points for discussion, and then usko phir elaborate karke, then जो different schemes चल रहे हैं, उस scheme से क्या benefit हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें क्या issues आ रहे हैं. So in the coming months, on a very, very regular basis, we will take up issues, and I will then also request, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इफेक्टिव प्रैक्टिसेस DHEW की तरफ से हो रहा है या DCPOs की तरफ से हो रहा है, उनको भी फिर हम लोग चाहेंगे कि पार्टनर करें एंड उसको फिर एक जनरेट करें डिस्कशन, सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट एंड एवरीवन कैन देन शेयर देयर experiences on that particular, not only the issue but also the action being taken on that particular issue. Back to you, Jairul. Yeah, thank you, sir. Thank you for your inputs. আৰু কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে? I think so. An organization from Udalguri, as we are also working in Udalguri, তো Udalguri পৰা Ross organization পৰা কোনবা আছে নেকি? যদি আপোনালোকে যদি কিবা আপোনালোকে inputs যদি দিব পাৰে, or the district administration, anyone from Udalguri district? Okay. তো আমাৰ মাজত আজি আৰু বহুত CSOs উপস্থিত আছে, তাৰ মাজৰ পৰা মই কিছুমান CSOs চাব পাৰিছো, যেনেকা Satra is also one of the organization who is working in Assam since long back. So I would like to request anyone from Satra organization, যদি আপোনালোকৰ point of view বা আপোনালোকৰ যদি কিবা বেষ্ট প্ৰেক্টিসেস আছে যিকিটা আমি সবে শুনি পেলাই যদি শিকিব পাৰিম বা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম, সো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব. নমস্কাৰ, মই সত্ৰৰ পৰা ক'লো. মই শচীন্দ্ৰ শৰ্মা. আচলতে আমি খুব সত্ৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি এই দিশটোত অত্যন্ত সবলভাৱে স্থিতি লৈ আছো. আমাৰ অঞ্চলটোত বিশেষকৈ 3টা সেকশনত চাইল্ড মেৰেজ, চাইল্ড ট্ৰাফিকিং, লেবাৰ or child sexual abuse, এই তিনিওটা বিষয়ত আমি বিগত দিনসমূহত আজি 3টা বছৰে আমি কৈলাশ চেটাৰ্থী চিলড্ৰেন ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত লগ লাগিও আমি কিছু কাম জিলাখনত আগবঢ়াব পাৰিছো. অকল দৰং জিলা নহয়, আমি 6খন জিলা আমি কাম কৰি আছো. অসমৰ ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, কোকৰাঝাৰ, কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট এণ্ড ইষ্ট, দুখন আমি এনেকে যিখিনি কাম কৰি আছো, আচলতে কামখিনিৰ পৰা আমি কিছু কথা আমি ফিল্ডত যেতিয়া আমি কামত যাওঁ তাত কিছু চেলেঞ্জেছ আমি পাওঁ, নোপোৱা নহয়. ঠিক তেনেকে বহুতে আচলতে বয়সটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি 18 ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সমস্যাটো আহে. ছোৱালী বয়সটো তেওঁলোকে লুকুৱাই, বয়সটো তেওঁলোকে হয়তো কৰবাত এফিডেভিট কৰে, নহয়তো তেওঁলোকে যি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড নতুনকে বনাই লয়, আধাৰ কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে বিয়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ে. আমি তেনেকুৱা বহুকেইটা ঘটনা আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আহিছে. কিন্তু আমি এই বিষয়ত আমি বেছি আগবাঢ়িব নোৱাৰো, যিহেতু আইনগতভাৱে
আমি এটা কেছত আমি ইতিমধ্যে আমি সফল হৈছো, কাৰণ তেওঁৰ এই ছোৱালীগৰাকীৰ বয়স আচলতে ককায়েকৰ বয়সতকৈও বেছি। যেতিয়া আমি এই কথাটো দেখিলো, আমি তেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ৰিপৰ্টটো কৰিছো, আৰু তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা ল'লে অৱশ্যে আমি এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু আল্টিমেটলি বিয়াখন আমি ৰখাব পাৰিছিলো সেই সময়ত। তাৰোপৰি আমি বিশেষকৈ 18 ইয়াৰ্ছৰ তলৰ য'ত য'ত ছোৱালী আছে, যিমানখিনি গাঁও আমি বৰ্তমান 100 গাঁও কাভাৰ কৰি আছো দৰং জিলাত, এই 100 গাঁৱত আমি যে 18 বছৰৰ তলৰ যিখিনি ছোৱালী হয়, তেওঁলোকক আমি টাৰ্গেট কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকৰ পৰা এটা শপত বাক্যত চাইন ৰাখিছো, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ সন্মুখত, মাক দেউতাকৰ পৰা, যিটোৱে নেকি আমাৰ বাল্য বিবাহ ৰখোৱাত যথেষ্টখিনি সহায়ক হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰো। এইখিনি সদ্যহতে আমি অলপ আগবাঢ়িছো, আৰু ইটো কামৰ পৰা আমি ভাবিছো যে ইটো বাল্য বিবাহ ৰখোৱাত যথেষ্টখিনি সহায়ক হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰ এটা অভিজ্ঞতা মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছো। গাঁও অঞ্চলৰ পৰা খবৰটো নাহিলে আমি আচলতে তাত গৈ ইণ্টাৰভেন কৰাটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা অসম্ভৱ বুলি ভাবো। গাঁও অঞ্চলত আমাৰ গাঁওবিলাকৰ পৰা সহযোগিতা লাগিব। তাৰ কাৰণে যিখন আমি কৈ আছো যে আমাৰ শ্যামল প্ৰসাদ ছাৰেও ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে, আমাৰ যিখন চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন কমিটি আছে, এইখন ষ্ট্ৰেংথেন কৰা। আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি গাঁও এতিয়াও এই প্ৰটেকশ্যন কমিটিটো এতিয়াও গঢ়ি উঠা নাই, যিটো আজি এবছৰ 2 বছৰমান আগৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো। আমি ভাবো সেইখিনিত আমি সহায় কৰিব পাৰিম যদি গাঁও অঞ্চলৰ সেই সমিতিটো থাকে। আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ যিটো কাম, সেইটো কাম আমি হাতত ল'ব পাৰো, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী এই দিশত যথেষ্টখিনি প্ৰশিক্ষণ পাতি লৈ পেলাই তেওঁলোক সাজু হৈ আছে আৰু গাঁও অঞ্চলত কাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বহি, কিন্তু আচলতে আমাৰ কৰ্মীজন গৈ পেলাই গাঁওবুঢ়াজনক লগ কৰিব লাগে, যাৰ গাঁওবুঢ়াজনৰ যথেষ্ট কাম থাকে। সেয়ে আমি ভাবো সেই সমিতিখন যদি স্পেচিয়েলি থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আৰু অলপ ভালদৰে কামখিনি কৰিব পাৰিম। এইখিনিকে ক'লো সত্যত। এইখিনিতে মই অকণমান 1 মিনিট আই ৱান্ট টু জাষ্ট ইণ্টাৰাপ্ট। আপোনাৰ কথাখিনি শুনিলোঁ, ধন্যবাদ। কথাটো এনেকুৱা হয়, NGOৰ পৰা এজন বা দুজন মানুহ গৈ পেলাই গাঁওবুঢ়াক লগ কৰিব গ'লে আজিকালি ধৰক তেওঁলোকো অভাৰবাৰ্ডেন হৈ থাকে। অভাৰবাৰ্ডেন হৈ থকাৰ কাৰণে হয়তো ৰেছপণ্ড কমপ্লিট কৰিব বা নকৰিব পাৰে। যদি কালেক্টিভ এটা ৱেট যদি যায়, ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ লগত যদি কথাটো পাতি পেলাই যায়, তেতিয়াহ'লে কনচাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিৰ যি ৰেছপনচিবল অফিচাৰ আছে, তেনেকৈ গ'লে আপোনালোকে মানে ভাল ৰিজাল্ট পাব বুলি মই ভাবোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ। আৰু এটা মই মোৰ জাষ্টিছ চাহাবৰ লগত কাম আছে। মই এতিয়া আই বেগ ইয়ৰ লিভ, ডক্টৰ শ্ৰীবাস্তৱজী, আই বেগ ইয়ৰ লিভ, এণ্ড I thank all of you because I have some another work, another agenda, because my intention was to remain here up to 12:30. So I will have to meet another senior person at 1 p.m. So I beg your leave. Thank you so much. Thank you so much, sir, for all your support, sir. Thank you so much. I am always with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank Okay. you. Can I request Jaideep to speak with his experience at the district level? Yeah, he can. He can. Good afternoon, everyone. Am I audible? Hello.
Hello. You are audible, Jadip. You are audible. Thank you. Yes. As everyone is sharing their field experience, I am going to share mine. I have also written in the chat. We have seen in from time time, Jadip, and they actually make. Hello. there was some network issue, so if you can repeat. Yeah, I'm sharing from my actually field experience. My former, since I was a former grassroots worker at Child Helpline. Hello. Yeah, please continue. Yeah. So the thing is, these days we don't see the traditional or a social form of child marriages taking place. It's very rare actually. We get 2 or 3 cases in a month, but more than that, actually, people are now using lawyers to make notaries and then coming to an agreement that if a child or if a minor or adolescent girl is not been given, it means if the opposite party doesn't marry her when she's 18 or when she's an adult, then that male party has to pay a fine. That's kind of a thing going on, but that's agreement is done between the two families. So কথাটো হৈছে কি, I'm coming into Assamese actually to for everyone to understand. Jaideep, there's some. We lost you, Jaideep. We lost you. হৈছে কি দুটা পাৰ্টিৰ মাজত যেতিয়া এনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট হয়, the ছোৱালীজনীক এনেকা boy and she has to do all the everything. So Please he switch off agreement your to camera, is Jaideep. Otherwise, it's network sir. issues. Switch off your Am I camera. audible now? You are. Thank you. Yeah, now I'm audible. So the thing is, so কথাটো হৈছে কি যেতিয়া এনেকুৱা হয়, তো ছোৱালীজনীক agreement কৰি পেলাই সিহঁতৰ নিজৰ ঘৰত ৰাখি পেলাই তাইৰ লগত Jaideep, we can't hear you. Jaideep, we can't hear you. Even Jaideep, you are not audible. We'll hear you some other time, Jaideep. We'll hear you some other time. You're just not audible. So, Jairul and Nazia, if you can take forward. Jairul, Nazia. As যেহেতু জয়দীপের অকমান নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈছে আকৌ বহুত কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত DCPO ইউনিট আমাৰ লগত জইন হৈছে, তো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে অকমান যদি তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ মানে যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছত ধৰক বেষ্ট প্ৰেক্টিচ হওক বা প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰিছে বা ধৰক ৰিপৰ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, সেইবোৰ যদি অকণমান আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এটা অভাৰঅল এটা আইডিয়া মানে আমাৰ
আহি গ'ল হয়। কোৱা। Is there anybody who can tell the district challenges they have faced during their like rescue, or are there any cases that have come that was like critical or something? What to me? So I guess there is so thank you. So our team member Priya Gupta wants to share something on the missing community. So let's hear from her. Good afternoon, everyone. মই ক'ব বিচাৰিছিলো যে আমাৰ মিচিং কমিউনিটিটো মানে আৰু টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিত বেছিভাগ আমাৰ মানে যেতিয়া আমি ফিল্ডত যাওঁ তেতিয়া চাইল্ড মেৰেজৰ কাৰণে আমি বেছিভাগ কেছেছ টি গাৰ্ডেন এৰিয়া বা মিচিং কমিউনিটিজৰ পৰা বেছিকে পাওঁ। যিহেতু মই যোৰহাট আৰু মাজুলীত কাম কৰি আছো, ডিছকাছ কৰোঁতে সেইখিনি পাইছো। আমি এই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন TMPC বা তেনেকুৱা যোনবোৰ আছে তেওঁলোকক ইনভলভ কৰি পিনি অকমান হেল্প বিচাৰি পিনি তেওঁলোক যদি নিজৰ কমিউনিটিত অকমান মানে কাম কৰে তেতিয়া আমি সেইটো ৰুট কৰিব পাৰিম। আৰু টি গাৰ্ডেনত মই লাষ্ট টাইম কাম কৰি আহিছো। টি গাৰ্ডেনত তেনেকুৱা ফুটবল গেমছ বা এনেকুৱা মানে আজিকালি অৰ্গেনাইজ কৰা হয়। সেইবোৰত যদি আমি টিনেজাৰ্ছবোৰক ইনভলভ কৰিব পাৰো তেতিয়া মেবি আমি অকমান হলেও মানে ষ্টুডেণ্টবোৰক ইনভলভ কৰি পিনি ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰো যে মানে যিহেতু তাত চুলাই সেইবোৰ বেছি চলে, সেইবোৰৰ পৰা মানে অকমান চেঞ্জ কৰিব পাৰো তেওঁলোকৰ লাইনটো। সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছিলো। থেংক ইউ। For your valuable speech. আৰু কোনোবাই যদি ক'ব বিচাৰে আমাৰ ইয়াতে CHL মেম্বাৰ আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু DSCW টিমো আছে, যদি কোনোবাই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'ব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আমাৰ লগত, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। It could be anyone. হেল্ল'। হয় স্যাৰ ক'ব। হয়, মই জামান হুছেইন কৈছিলো, মই ছুপাৰভাইজাৰ CHL তো মাজুলীৰ পৰা কৈছিলো। যিহেতু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থতে মাজুলীত এবাৰ মিটিং কৰোঁতে আমি আছিলো, যিহেতু আপোনালোকে লিগেলি গোটেই কামখিনি কৰে। প্ৰথম কথাটো হৈছে মই এজ এ গ্ৰাছৰুট লেভেল ৱৰ্কাৰ মই ফিল্ডত কাম কৰা কিছুমান অভিজ্ঞতা ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ যিহেতু CWC ছাৰে কৈ গৈছে গোটেই চিষ্টেমটো বৰ্তমান চাইল্ড মেৰেজৰ কেছটো যিদৰে মানে অপৰাধীয়ে মানে শাস্তি পাব লাগিছিলে সেই শাস্তিটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। বিশেষকৈ যিটো ৰিগুলাৰাছ পানিচমেণ্টৰ কথা আছে এজ পাৰ টু চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 সেই এক্টৰ মতে যিটো ৰেগুলাৰাছ পানিচমেণ্ট আছে সেইটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ অপৰাধীয়ে। কাৰণ কেলে যিটো CMPৰ যিটো ৰুল আছে ন, যিটো আপোনাৰ মিছন বাচ্চালৰ পৰা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছেই প্ৰতিখন CMPৰলৈ যে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰে এইটো ৰোধ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে মাজুলীত বিশেষকৈ CMPৰ ভূমিকাটো খুব মানে একেবাৰে মানে হেৰি নহয়, সক্ৰিয় নহয়, ডিএক্টিভ হৈ আছে, ইনএক্টিভ। গতিকে CMPয়ে যদি এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু যদি অপৰাধীক ৰিগুলাৰাছ পানিচমেণ্ট দিব পাৰে তেতিয়াহে মই ভাবোঁ এই চাইল্ড মেৰেজ মানে মেৰেজটো আমি মানে ডিক্ৰিজ কৰিব পাৰিম, প্ৰথম পইণ্ট। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থত যে লাষ্ট যিখন মিটিং কৰিছিলে মাজুলীত, তাত এটা কথা খুব ভাল কথা এটা উল্লেখ কৰিছিলে। আমি মানে প্ৰায় দেখোঁ যে আমি যেতিয়া
বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰিম, ভাষণ মাৰিম বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ৰাস্তাই ঘাটে মেইন বিশেষকৈ টাউন এৰিয়াবিলাকত বা অলপ মানে ভিতৰে নহয় অলপ মানে ওলাই থকা জেগাবিলাকত আমি যেতিয়া বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ পেলাই আমি বা হৰ্ডিং লৈ পেলাই আমি কৰিম কিবা এটা, তাতকে কিন্তু মই ভাবো যে আমাৰ যিহেতু কিছুমান ৰিমট প্লেচ এনেকুৱা আছে যিবিলাকত বেছি এইবিলাক কেছ হৈ থাকে চাইল্ড মেৰেজৰ, সেই প্লেচবিলাকত যদি আমি আজিকালি মানুহে কথা শুনিবলৈ কম ভাল পায়, গতিকে আমি যদি তাত যদি ইয়াত আমাৰ এখন মিটিং হওঁতে তেওঁলোকে কৈছে পাপেট শ্ব' এইটো খুব এটা ভাল ইমপ্লিমেণ্ট মানে ইম্পেক্ট হোৱা বস্তু হয় বাচ্ছাবিলাকৰ মাজত। পাপেট শ্ব' ষ্ট্ৰীট প্লে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থতে আমাক সহায় কৰিম কৈছিলে, গতিকে পাপেট শ্ব'ৰ মানে কনচেপ্টটো যিহেতু অসমত একেবাৰে নতুন, ইয়াৰ আগতেও মই চাইল্ড লাইনত কাম কৰিছোঁ যোৰহাট, তো পাপেট শ্ব'ত আমি খুব কম কাম কৰিছোঁ, গতিকে পাপেট শ্ব'ৰ কাৰণে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হাউচক, যদি আপোনালোকৰ পৰা পাপেট শ্ব'ৰ এটা প্ৰতিখন জিলাত এটা যদি শ্ব' আমাক শিকাই দিয়ে, আমি পিছৰখিনি আমি নিজে কৰিব পাৰিম, জাষ্ট খালি আপোনালোকে শিকাই দিব লাগে যে এনেকে এনেকে কৰিব লাগে, এইটোৱে ইম্পেক্ট কৰিব বাচ্ছাবিলাকৰ মাজত। তৃতীয়তে ভিজুৱেল অডিঅ' ভিজুৱেল কিছুমান আছে যিটো আমি আগতে কৰিছিলোঁ, কোমল ভিডিঅ'বিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰতিখন জিলাই আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি পেলাই আমি দেখুৱাই পেলাই স্ক্ৰীণত টিভিত গাঁৱৰ ৰিম'ট প্লেচতে হওক বা আমি স্কুলবিলাকত হওক, সেইটো এটা ভাল ইফেক্ট হয় বুলি ভাবোঁ। তৃতীয় কথাটো হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ বিচাৰিছোঁ, যিটো ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া, আমাৰ যিহেতু মাজুলী ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া বা যিবিলাক অসমৰ জেগা আছে ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া, সেইবিলাকত প্ৰায় কোৱা হৈছে যে কাউন্সিলিং কৰিব লাগে, ঠিক আছে অ'কে, কাউন্সিলিং আমি কৰিব গ'লোঁ, কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে তাত যিখিনি ভুক্তভোগী মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক বা সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কিন্তু কাউন্সিলিঙতকৈ কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান বেলেগ বস্তুহে মানে আশা কৰে, লাইক ধৰক ছোৱালী কিছুমানে ধৰক সেই সময়ত খুব তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয়, পেড কিছুমানৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বা কিছুমান বাচ্ছাৰ কাৰণে স্কুলৰ কিছুমান সামগ্ৰী বা খোৱা কিছুমান সামগ্ৰী, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই অনুৰোধ কৰিম ASCPCR আৰু আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট চফ্টক, আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিখন জিলাতে এনেকুৱা যিবিলাক ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া আছে য'ত খুব দৰকাৰ হয় আমি কাউন্সিলিং কৰিব যাওঁ, তেনেকুৱা ৰিম'ট প্লেচবিলাকত যদি আপোনালোকে কোনোবা বেলেগ অনুষ্ঠান বা কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি স্পনচৰশ্বিপ কৰি যদি আপোনালোকে সুবিধা দিব পাৰে। থাৰ্ড পইণ্ট। ফ'ৰ্থ পইণ্ট, আমি এটা ফ'ৰ্থ পইণ্ট মই ভাবোঁ যে আমাৰ এটা বস্তু মই বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত নাজানো, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মই অনুভৱ কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ DCPWC মিটিং হয় তাত যিখিনি আমাৰ একচুৱেলি যিটো আমাৰ লাইজনিং হ'ব লাগে বিভিন্ন বিভাগৰ লগত, এতিয়াও আমাৰ বিভিন্ন জিলাত লাইজনিংটো একচুৱেলি হোৱা নাই বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, ইভেন তেওঁলোকে CHL কি হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছোঁ এটা ষ্ট্ৰেংথ আমাক লাগে, লাইজনিংটো খুব ভাল হ'ব লাগে, তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধাজনক হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি মাহেকত নহ'লেও যদি বছৰেকত 3 মাহৰ মূৰত এখন ASCPCR আৰু লগত লাগিলে আপোনালোকে ASCPCR পৰা কোনোবা এজন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰক, আৰু লগতে যদি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থটছৰ দুই এজন আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে হেৰি কৰিব বিচাৰিছে মানে প্ৰতিখন জিলাত চাইল্ড মেৰেজৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে ASCPCR এজন মেম্বাৰ আৰু আমি আশা কৰিম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স থটছৰ এজন মেম্বাৰ বছৰেকত 4খন মিটিং হওক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে এখন মিটিং প্ৰতিখন জিলাতে যদি আপোনালোকে DCPWC মিটিঙত আমাৰ লগত থাকিব পাৰে, আমাৰ কামবিলাক আমাৰ কিছুমান মানে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ থাকে, আমাৰ যিবিলাক এক্টিভিটি আমি কৰিম বা একশ্যন প্লেন থাকে সেইবিলাক অধিক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আমি সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এই 5টা পইণ্ট মই ক'লোঁ, গতিকে আই হোপ আপোনালোকে এইখিনিৰ ওপৰত মানে চৰ্চা কৰিব, and I hope that all of you will try to implement this. এইখিনি মই আশা কৰিছোঁ। Thank you so much. Thank you. Thank you. আপনি যিখিনি points ইয়াতে কৈছে, तो विक्रम सर क्या आप इनके क्वेरीज को आप थोड़ा बहुत एड्रेस कर सकोगे? So basically he is telling about organizing awareness program by us in the districts, in the district Majuli. No, 100%. One, we are already very regularly visiting district Majuli. One. Second, one of the idea is also to extend collaboration with the CSOs in different districts, so that we can not only collaborate, but we can also help training or orienting lot of foot soldiers जो districts में हैं, वो CSOs के हो सकते हैं, वो चाइल्डलाइन के हो सकते हैं, वो अदर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो कॉलेज वॉलंटियर्स हो सकते हैं.
So one of the idea of the webinar, which is just a starting of a series of webinar, one of the idea is कि कैसे हम districts में we can create a small group of people or say cadre of people who become the local resource for the district. And as I said कि वो कॉलेज वॉलंटियर हो सकते हैं, लॉ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो सोशल वर्क स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो CSOs के टीम मेंबर्स हो सकते हैं, वो चाइल्ड लाइन के टीम मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. सो वन ऑफ द आइडिया इज कि कैसे हम डिस्ट्रिक्ट में ही रिसोर्स क्रिएट कर सकें, रिसोर्स पर्संस क्रिएट कर सकें, ताकि ये कैस्केड मॉडल में जो आइडिया है या अंडरस्टैंडिंग है चाइल्ड मैरिज को लेके, वो और भी एक्सटेंड हो सके. जयरुल, डज दैट रिप्लाई? Exactly, sir. Thank you. তো স্যার চাগে আপুনি ছাৰে যে আপোনাৰ কুৱেশ্যনছৰ বা আপোনাৰ যিখিনি কুৱেৰিজ আছিল এইখিনি কুৱেৰিজৰ ওপৰতে ছাৰে আপোনাৰ আনচাৰ্ছখিনি প্ৰভাইড কৰিছে. তো আশা কৰোঁ তেনেকা আমি যেনেকা চিৰিজ অফ ৱেবিনাৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, চ' এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱেবিনাৰ যেনেকা মই আগতে কৈছোঁ. তো তাৰ বাহিৰেও আমি আৰু ফিউচাৰত তেনেকা ৱেবিনাৰ কৰি থাকিম, যাতে আমি এজ এ CSO আমি একগোট হৈ পেলাই চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰতে চবৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে বা কলাবৰেটলি সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি কাম কৰিব পাৰিম টু এণ্ড চাইল্ড মেৰেজ. Yes, sir. And let's also take forward, Jairul, कि जो सर माजोली का बोल रहे हैं ना, सो माजोली में लेट्स क्रिएट अ पॉसिबिलिटी कि हम कैसे वहाँ पे बाकी जो लोग हैं. मैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में गया था. आई रिमेम्बर, आई थिंक सेम सर हैं जो आज CWC के मेंबर थे, वो उन्होंने उस दिन भी मिसिंग के बारे में डिस्कशन किया था. सो कैसे हम लोग एक कोलैबोरेटिव वर्कशॉप कर सकते हैं माजोली में, वहाँ जो एग्जिस्टिंग CSOs हैं और CWC के सपोर्ट से एंड DC सर के सपोर्ट से, लेट्स प्लान ना विद इन अ मंथ, लेट्स प्लान कि माजोली में हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे, मे बी हाफ डे वर्कशॉप, जहाँ इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्कशॉप and everyone who are relevant, let's call them, and a very participatory way में जो हमारी समझ है हम लोग उस शेयर करेंगे, and जो बाकी लोगों की जो लोकल नॉलेज है उस वो लोग शेयर करें, and let's make it a event now. So let's start with Majoli. Thank you so much for raising that issue, sir. And let's start from Majoli, and let's then cascade it to different districts and all. Thank you, sir. Thank you. Yeah, obviously we will try our best. So moving forward towards the ending of the program, I would like to hand over the session to our moderator, Murshida. So Murshida, over to you. Today, now I like to invite Nazir Sultana to say something. Then Thank you, Murshida. So the purpose of the webinar was to like bring all of the district officials and CSO partners together in a platform so that we can start like working on the challenges and solutions regarding child marriage in Assam, which was the topic of the today's webinar. So after good discussions, we have come to an end. So I would like solely like end the webinar today with a thankful note. As we have come to the close today's webinar, I would like to extend my heartfelt thanks to all of you for joining us. First and foremost, a big thanks to our distinguished speakers, panelists, Dr. Shyamul Prasad Soika, retired IPS chairperson and ASCPCR, Evangela Di Manohar, Child Protection Officer, UNICEF, founder, Independent Thought, all the senior district officials and their representatives, CSO partners for their sharing insights, expertise, and time.
Your contributions have truly enriched our understanding of child marriage in Assam, challenges and solutions. To our attendees, thank you for your active participation, thoughtful questions, and continued interest. Yeah, your engagement is what sessions like this so meaningful. We also extend our appreciation to our partner supporter ASCPCR, UNICEF, technical team, moderators who possible and smooth. We hope today's discussion sparks further dialogue and actions. After this webinar, we will conduct again more series of webinar in the upcoming days for further solutions. We hope the same support from you all. Also, an e-certificate will be issued to you after the webinar to your respective mail IDs. On behalf of the organizing team, thank you once again. Stay safe, stay engaged, and we look forward to welcoming you to our future events. Have a great day. Thank you, everyone. Thank you, everyone, to join the webinar. Thank you.